Welcome back to our CAPIC Bulletin Immigration Canada. It is bright and sunny in Calgary today. My name is Lisa De Leon and I am joined by my co-host Alessandra Attias from Quebec, who will do CAPIC Bulletin Immigration Canada in French. Welcome, Alessandra. Hi, Lisa. How are you today? I'm good. How about you? Pretty good. You said it was sunny in your area. Well, mind you, tomorrow we're expecting 33 degrees in Quebec. Wow. Yes. So everybody must be out tomorrow in Quebec. Well, I think everybody will be in tomorrow in Quebec with the AC. Okay. I will say hi in French. Okay, go ahead, Alessandra. Bonjour, mon nom est Alessandra Attias et je suis avec Lisa aujourd'hui, ma collègue, qui va vous présenter notre mise à jour quotidienne sur l'immigration en anglais. Donc, nous disions qu'il fait beau et qu'il va bientôt faire 33 degrés à Montréal et que nous attendons d'être dans l'air conditionné. Donc, on passe du froid au très chaud. We go from really cold, like 10 days ago it was still snowing, to very hot. Let's do this. Okay, let's do this. Today's update related to the study permit application is a little lengthy and it isn't easy to summarize the information because to me they are all vital. But still, Alessandra and I will try our best to make it a little shorter. I strongly recommend that after you watch our myconsultant.ca YouTube channel today, to visit the IRCC website for the detailed information, particularly the program delivery on COVID-19 study permits published on May 22, 2020. Alors, la mise à jour d'aujourd'hui relative au permis d'études est un peu longue. Nous avons fait de notre mieux pour raccourcir un peu l'information et vous donner vraiment les points essentiels. Nos collègues vous donneront d'autres points dans les jours qui viennent. Donc, suite à cette mise à jour, on vous suggère fortement d'aller voir les informations qui ont été publiées le 22 mai sur le site de IRCC. Thank you, Alessandra. So for the general information that applies to all temporary applications, including study permit, work permit, permanent resident, and citizenship applications. If you have already submitted applications for your clients and you have received requests from IRCC for your clients to comply with the biometrics, medical examination, police certificates, or other original travel documents, and they are unable to provide it, IRCC will keep your clients' applications open for 90 days. However, you will have to provide evidence that the non-compliance is caused by closures and limited operations of VACs, U.S. application support centers, or limited access to IRCC and Service Canada offices. IRCC will allow you to request for 2 additional 90 days if the office services remain affected by COVID-19. Alors, je vais commencer par les informations générales qui s'appliquent à toutes les demandes temporaires, y compris les permis d'études, les permis de travail, les demandes de résidence permanente et de citoyenneté. Si vous avez déjà soumis des demandes, soit par vous-même, soit pour vos clients et que vous avez reçu de la part d'IRCC des demandes de conformité, donc avec la biométrie, l'examen médical, des certificats de police, etc., et que vous n'êtes pas en mesure de les fournir, IRCC gardera les candidatures de vos clients ouvertes pour des périodes supplémentaires de 90 jours. Cependant, vous devez quand même fournir la preuve que la non-conformité est causée par la fermeture des opérations limitées de descente des visas, descente des soutiens aux applications aux États-Unis ou des accès limités au bureau d'IRCC et de Service Canada si votre client est déjà au Canada. Vous pouvez demander 2 périodes supplémentaires de 90 jours si les bureaux restent fermés. But let me ask you a question, because here we're saying that, we can get 2 extra periods of 90 days. We should be thinking they're going to reopen before the end of the year. We surely hope so. But surely, if they don't reopen, they must extend us other periods. Now they're telling us 2 periods, but what happens if they're not reopening? I know. So maybe we can expect for or request for more extensions at that time. Yeah, because otherwise,
we don't have a job anymore. All right, so now let's go to the specifics for the study permit applications. So Alessandra, have you been processing study permit application under the Student Direct Stream? Not recently, no. Okay, yeah, so for us R6 that represent study permit applications from countries like China, India, Morocco, Pakistan, Philippines, Senegal, and Vietnam, we must know this information. IRCC has informed us that if there are missing documents required under SDS, we are encouraged to apply through the regular study permit channels or apply through the SDS once services resume, and our clients can submit the required documents. Please ensure to check the list of the SDS requirements. Alors, pour les permis de travail, personnellement, moi, je n'ai pas encore traité de demande sur le volet des étudiants directs. Par contre, donc, il y a des listes de documents supplémentaires. Et donc, Lisa disait qu'elle a quelques clients qui sont de ces pays d'origine, comme la Chine, l'Inde, le Maroc, le Pakistan, les Philippines, le Sénégal et le Vietnam. Et donc, il est important de savoir que s'il vous manque un document dans la liste pour déposer une demande dans le volet des étudiants directs, alors IRCC vous recommande de faire la demande dans le cadre du programme des étudiants réguliers. Thank you, Alessandra. Now, with the post-graduation work permit eligibility requirements, given the impact of COVID-19 on international students and the post-secondary sector, temporary policy changes are being made to post-graduation work permit eligibility requirements. As we all know, under normal circumstances, part-time studies, all distance learning courses completed outside Canada are excluded from the time accumulated toward the length of the post-graduation work permit. But during COVID time, students falling into one of the above categories will remain eligible for the post-graduation work permit if at least 50% of their total program of study is completed in Canada. And I really would like to highlight this, Alessandra, and this is very important information, that for applicants currently outside Canada who are scheduled to begin studying in May or June 2020, but do not have either a study permit or approval on their study permit application, time spent pursuing their studies online will not count toward their eligibility for post-graduation work permit. So for me, Alessandra, I wouldn't advise my client to begin studying outside of Canada if the study permit is not yet approved. Otherwise, the study spent outside of Canada would be excluded from the PGWP eligibility. In other words, let's assume that for whatever reason, it's just not just the full semester, but also the winter semester, right? The client would lose 2 semesters on the work permit, postgraduate work permit, right? Oh, sorry. Yeah. Let's say that the study program is 2 years. Yes. And they miss 2 semesters, like the fall and winter semester. Yes. That actually almost reduces their postgraduate work permit to half. Yes. So it's essential, especially for people hoping that they can build a profile for immigration purposes. This is essential information. Correct. Yeah. So they must ensure that they have the study permit while studying outside of Canada, and they must ensure that they're only completing the 50% of the distance learning. They have to complete the other 50% here and in Canada for them to be eligible for a study permit, for a post-graduation work permit. Well, hopefully the situation will resolve by 2021. So we maybe advise our client to stop studying if they like study for, they're going to study for 2 years and the 1 year has already been spent outside of Canada. I would advise them not to continue studying outside of Canada until they come to Canada. I agree. Yeah, absolutely. Because then the whole, I mean, assuming that the point was eventually to, the path, let's say that it was a point of entry to go through a path to immigration, that money is not well spent. Right. Let's put it like that. OK. Yes. Donc, pour les conditions d'admissibilité au permis de travail post-diplôme, compte tenu de l'impact de Covid sur les étudiants internationaux et le secteur postsecondaire, des changements temporaires de politique ont été apportés aux exigences
d'admissibilité. Alors, on ne va pas vous donner aujourd'hui tous les détails sur tous les changements qui ont été mis en place, mais on va vraiment focuser sur certains qui nous paraissent, à notre avis, très importants. Alors, dans des circonstances normales, les études à temps partiel, tous les cours d'enseignement à distance déterminés, qui sont terminés à l'extérieur du Canada sont exclus du temps accumulé pour la durée du permis de travail post-diplôme. Donc ça, c'est la norme. Maintenant, pendant la période du Covid, les étudiants qui appartiennent à l'une des catégories ci-dessous resteront admissibles au permis de travail post-diplôme si au moins 50% de leur programme d'études total est terminé au Canada. Donc, ce que nous discutions avec Lisa, c'était justement le fait de dire, bon, bah, si vous avez un permis d'études de 2 ans et que vous avez fait déjà la première année en ligne de l'extérieur du Canada, nous vous conseillons fortement de mettre en suspens vos études jusqu'à ce que vous puissiez effectivement arriver au Canada, parce qu'autrement, vous allez perdre l'opportunité de faire un permis de travail post-diplôme, ce qui ne vous mènera pas au chemin vers l'immigration. Ensuite, une remarque qui est très importante, c'est pour les candidats qui sont actuellement à l'extérieur du Canada et qui doivent commencer leur programme d'études en mai ou juin 2020, mais qui n'ont pas encore obtenu le permis d'études ni approbation sur leur demande de permis d'études. Donc, le temps qu'ils peuvent effectivement étudier en suivant les cours à distance, donc via Internet, de leur pays d'origine. Pour ce faire, ils n'ont pas besoin d'un permis d'études. Par contre, ce temps qu'ils auront étudié sans avoir un permis d'études ne sera pas comptabilisé pour le permis post-graduation. Et c'est pour ça que notre conseil est vraiment celui de, si vous allez commencer vos études à l'extérieur du Canada, assurez-vous quand même que votre permis d'études ait été approuvé. Comme ça, vous aurez toujours accès à votre permis de travail post-graduation. Thank you, Alessandra. So we did fulfill our promise. We made it shorter today. Yes, we're successful. So again, we cannot give you a lot more information because it's a really too long. Visit IRC website for all other important information related to study permit application. So thank you so much for being with us today. Please subscribe to myconsultant.ca YouTube channel and visit the CAPIC website for COVID-19 news. Remember that we meet with IRCC and ESDC on a regular basis so that we can send them your questions and get answers. Remember to send us your questions if you have any. Thank you for watching us today. Stay safe and healthy while enjoying the warm weather outside. Hi, Lisa. It's always a pleasure working with you, and I look forward to doing my next daily with you. So I'll skip to French. I always forget that I'm responsible for the French side. I start a whole conversation in English. No, I'm the French side of things. Donc, nous avons réussi à tenir notre pari de réduire un peu l'information. Il y a énormément d'informations qui a été publiées le 22 mai. Donc, on vous suggère vraiment fortement d'aller regarder les détails sur le site d'IRCC. Ceci étant dit, on vous a vraiment donné les points qui nous paraissaient les plus essentiels pour aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous rappelle de vous inscrire à la chaîne YouTube de myconsultant.ca pour recevoir la notification que nous avons publié des nouveautés. Et donc, suivez-nous. Rappelez-vous qu'on a toujours nos rendez-vous de façon régulière avec le gouvernement. Et donc, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions pour qu'on puisse obtenir des réponses. Restez en sécurité, en bonne santé. Attention, la distanciation sociale est encore en vigueur. Alors, même s'il va faire très chaud, gardez vos distances. I'm reminding people to keep their distances, you know, even if it's going to be good weather, we still need to respect the rules that were given. Yes. Okay, thank you and see you again next time. See you soon. See you soon. Bye, Lisa.